வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் சூப்பரா இருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புது லேப்டாப் வாங்க போறேங்க. லெனோவோல செம்ம லேப்டாப் ஒன்று பார்த்து வச்சிருக்கேன், எடிட்டிங்க்கு தகுந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே தான் போகிறோம். அன்பாக்சிங் த லேப்டாப் மாதிரி ஒரு விளாக் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவும் வந்துருச்சு. ஸோ எதுக்கு விடுவோமே, அதையும் ஒரு விளாகாக பண்ணிவிடுவோம், உங்களுக்கும் காட்டுறேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I started to go. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling. ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து வீடியோ எடிட்டிங் பண்ணுறீங்க, ஒரு லேப்டாப் வாங்கணுன்னா கண்டிப்பாக கிராஃபிக்ஸ் கார்டு உள்ள லேப்டாப்பாக வாங்குங்க. NVIDIA கிராஃபிக்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டு. இது வந்து கேமிங் லேப்டாப் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கும்போது நம்ம எடிட்டிங் பண்ணும்போது எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக் இருக்காது. அதனால தான் நான் இந்த லேப்டாப் சூஸ் பண்ணேன். அதே மாதிரி ரேமும் அதிகம். இது i5 ப்ராசஸ், விண்டோ 5 இருக்குது. எஸ், ஓப்பன் ஆகுது. Play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. ஓகே, லேப்டாப்பை பேக் பண்ண சொல்லியாச்சு. இந்த லேப்டாப்போட ரேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 65,000ங்க. ஆஃபர்லாம் ஒரு வழியாக வாங்கியாச்சு. ஓகே கைஸ், ஒரு வழியாக லேப்டாப் வாங்கியாச்சு. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்களா, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ முக்கியமாக நீங்கள் வந்து யூடியூப்காக லேப்டாப் வாங்குறீங்களா, உங்களுக்கு டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லேப்டாப் வாங்கும் போது அதோட வந்து நீங்கள் 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் ரொம்ப மெயினுங்க. ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து நல்லா இருந்தால் தான் அதோட நம்ம எடிட்டிங்கில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. சேவிங் நிறைய பண்ணி வைக்கலாம். இல்லைனா நிறைய வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு, எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். பட் இன்டர்னலாக ஹார்ட் டிஸ்க்கு வந்து நம்ம நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது, ரொம்ப நல்லது. ஸோ 1 TBக்கு கம்மியாக வாங்காதீங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மஸ்ட்டுங்க. ஸோ கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து எடிட்டிங் பண்ணும்போது சரி, எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி, அடோப் ப்ரீமியராக இருந்தாலும் சரி, ஃபிலிமோராக இருந்தாலும் சரி, கோரோட்ரா, இந்த மாதிரி எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எடிட்டிங் பண்ணும்போது வந்து அது வந்து ஸ்டக் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற லேப்டாப்பாக வாங்குங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது.
அப்புறம் இந்த ஐஃபை ப்ராசஸ் வாங்குங்க, அது சூப்பராக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக ரேம் வந்து நிறைய இருக்கணுங்க, 8GB அட்லீஸ்ட் 8GB ரேம் ஆச்சு இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து ஸ்லோவாக இருக்காது, சிஸ்டம் சூப்பராக இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்களே இவ்வளோ காசு கொடுத்து லேப்டாப் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நார்மல் நீங்கள் பிகினர் யூடியூபராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு ரேம் மட்டும் நல்லா இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அண்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு மெயினுங்க, அது 2GBனா கூட பரவாயில்ல, ஏன்னா பிகினர்ஸ்க்குலாம் அது போதும். ஸோ கம்மியாகவே நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் நல்ல ரெசல்யூஷனோட வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் வாங்கியிருக்கல, ஸோ இந்த மாதிரி லேப்டாப்ஸ் கேமிங் சீரிஸாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகேங்களா, ஓகே, என்னோட வீடியோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட கூடிய சீக்கிரம் வரேன்.